Больше, чем одно, в смысле? Да, у кого было? If you guys had more than one source of fear, raise your hand. If it's more than one source. Вот сейчас покажите пальцем прямо в теле, где у вас эти места. I want you all to point with your finger to the areas where the fear came from. Прям палец все поставьте каждый. Keep it there. Keep a finger there. Теперь вы знаете, где у вас живет страх. Now you know where your fear lives. Это метафорически. Of course, this is a metaphor. Посмотрите, у всех он в разных местах. You can notice that everybody is different, and some people even pointing to their heels. Что такое страх вообще в теле? So what is fear living inside a body? Можно представить себе это как место наибольшего скопления напряжения в теле. Physically, it manifests itself as a place of maximum tension or accumulated tension. Когда мы задерживаем дыхание, что происходит с телом? When we hold our breath, what happens? To the body. What happens to the body? Напряжение начинает нарастать Tensions creep in. в теле и в психике. Of course, it's both in body and psyche. Вот почему нельзя первым делать глубокий вдох. That's why I don't want you to have this frantic inhale first when you start breathing. Потому что вдох это всегда напряжение. Because inhale is always more tension. Ваше тело уже напряглось до максимума. Your body is already tensed enough И to вы the делаете maximum. еще глубокий вдох, еще напряжение. If you try to inhale more, then that's going to bring even more tension to the overly tensed body. Еще раз, место мы для себя определили. Где Again, это we напряжение found our существует. place, we found where the maximum tensions reside inside of us. Вот теперь пару слов о методиках подготовки человека к работе со страхом. Now, a couple of words about the methodology of approaching that and teaching someone to deal with fears. Существует два основных направления. Basically, there are two main directions. Первое направление – это загнать страх внутрь, превратить его в агрессию. One is you can suppress the fear, it becomes aggression. Вам надо знать одно правило, что агрессия человеческая и страх – это практически одно и то же. You just have to know that aggression is always fear. It's basically one and the same animal. Чем более агрессивен человек, тем больше внутри у него сидит страха. The more aggressive the person is, the more fear they carry around with them. Почему нельзя бояться агрессии? So we should not be afraid of aggression. Потому что это просто другое лицо страха. It's just a different face of fear, that's all. Итак, первый способ – это загнать страх глубоко в тело. So that's method number one, is suppress it and hold it, store it inside the body. Как это сделать? How do you do that? На каждый малейший момент, когда страх начинает в человеке шевелиться, Every time when fear starts moving around, он coming out должен of its den, отвечать жестким агрессивным действием. do something sharp, aggressive, and harsh. Штыком, колени, Let's say bayonet, sharp attack, или с go. пистолетом. Or pistol, same thing. Что происходит? So what happens? Да? У меня есть агрессия, и я не чувствую страха. Now I have aggression and I don't feel fear at that point. Это такая иллюзия. But that's an illusion. Что происходит? What is really happening? Когда-то в какой-то момент времени вот то, что тебя пугает, будет таким огромным, что вот эта твоя агрессия не поможет. At some point, the fear is going to grow into an enormous monster, to such monstrous size that you cannot overcome it with aggression anymore. И тогда тот страх, который ты долгие годы толкал себе вовнутрь, And that fear that you were trying to put down and hold down for all those years вдруг в один момент вырвется из тебя и порвет тебя на will all of a sudden come out of you and it will break you from the inside out. It's going to burn a hole in you. И тогда на всю жизнь человек не может с собой справиться. Это как бы слом на всю жизнь. And then, unfortunately, for the rest of the person's life, that's a complete and unrestorable breakage. Да, и есть вторая негативная сторона. There's also a second negative aspect of that. Человека сзади так похлопали по плечу, If somebody's tapping on your shoulder from behind, а он развернулся и кинулся. and the person starts punching in the face right away. Понимаете, для каких-то условий, когда-то давно это было хорошо, Maybe a long time ago it was appropriate, но он живет в семье среди мирных людей, but you live surrounded by peaceful people in a family, и жить с ним становится невозможно. and it just becomes just unbearable to live with a person like that. Вот этот агрессивный путь очень простой. So the aggressive way is simple, Это можно сделать человеком за несколько дней. easy, или and can be недель. accomplished in a few days, perhaps weeks. Но вы должны осознавать последствия. But you just have to know the consequences and the price to pay. Человек при этом, чем дальше, тем большим инвалидом становится. The more time comes, the more disabled and crippled the person becomes. Мы с вами говорим с другой стороны.
Now- другую как бы линию работы со страхом. We're talking about an altogether different direction of working with fear. Мы хотим разобраться с теми страхами, которые есть в нас внутри. We want to figure out how the fears work inside of us. Вынуть их наружу, рассмотреть. We take them out of ourselves, outside of us. We take a look at them. Убрать вообще, Some of them we say goodbye forever, а с какими-то договориться. and some of them we negotiate with. Вообще система, если суть ее смотреть, If you да, talk about the core, the essence of Systema, стремление к свободе. this is the desire to achieve freedom. Это убирание из себя страха за страхом. Getting rid of fear, and you get rid of them one by one. И когда человек очищается от этих страхов, тогда он становится свободным. And when you're free from fear, then you're totally free. Как убрать одно дело, как со страхом договориться. We'll talk about how to get rid of the fear. It's one thing, but let's talk about the fear negotiation process. Представьте, что страх это камнепад в горах. Imagine that the fear is an avalanche in the mountains. Покатился первый камушек, It starts with a little pebble. It comes and trickles down into more. и через несколько секунд лавину не остановить. Then more and more, in a few seconds, the avalanche becomes unstoppable. Но если этот первый камушек подпереть, But if you're there to prop up the first pebble, not let it fall down, правильно? there's no avalanche. Вопрос весь сводится к простым вещам, к трем простым So вещам. here's the bottom line. It really boils down to three basic premises. Узнавать страх. First of all, getting to know the fear, recognize it. Как только он стал в вас шевелиться, When вы it его starts moving опознали. around you, it's recognized. И вторая важная вещь – это найти себе инструмент, которым этот страх снижать. Second, find a смягчать. tool that allows you to reduce the fear, to soften the impact of the fear on you, on your body. А дальше различные ситуации. Чтобы And разный then страх you apply to начинал different двигаться. situations so that when the fear starts moving inside of you, И в этих ситуациях вы узнаете страх then you learn to recognize the fear in various contexts. и подбираете себе способ, как вы лично его у себя гасите. And then you find a tool that is appropriate for the situation, so that the tool will help diminish and reduce the fear. А в принципе способ один. It all boils down to one way. Actually, all tools are one. То, чем сейчас заканчивали задержку дыхания. Holding the breath is an excellent tool for that. Потому что страх – это напряжение, и вывести его, расслабить можно только. So how do you get rid of this? How to get rid of fears is by breathing. И третья вещь, про которую я не сказал, это нужно внимание себя. The third point I didn't mention is, and it's very important, the attention has to be inward. В противном случае вы не заметите, что этот страх начал в вас шевелиться. If all of your attention is outside in the outer world, then you will not have enough attention to understand the fears coming out. Нам сегодня непривычно наше внимание наружу. Телевизор, Most of the time our интернет, attention книги. is outside. It's books, internet, TV, you name it. И внутрь себя мы не смотрим. So people rarely look inside. А вот это надо учить. But that's exactly what we need to do. Будем учиться. Let's do it. Let's learn that.